expansion of cos of n theta and sine of n theta, that type example. So first example, prove that cos of 5 theta is equal to cos raised to 5 theta minus 10 cos cube theta into sine square theta plus 5 cos theta and sine raised to 4 theta. The total indices has to be, this is sine raised to 4 theta. That we have to prove. You either apply the binomial expansion or the Pascal's triangle. So Pascal's triangle, you know, this one gives expansion of a plus b raised to 0. This 1 comma 1 gives expansion of a plus b. 1 as it is sum of these two right in between, and this is the a plus b square coefficients. 1 3 sum of about 2 right in between that. This is a cube, a plus b cube coefficients. Next 1 4 1 4 6 4 1. What will next? Beta, let me share the entire screen. Okay. And next one is 1 5 10 10 5 1. So this is an x coefficients of this a plus b raised to 5. So a raised to 5 coefficient, a raised to 4b coefficient, a cube b square coefficient. This is a b raised to 4 coefficient, and so on. So I can write here, this is the coefficient of a raised to 4. Okay, we are writing the power of 5. Sorry, we are writing power of 5, a raised to 5, a raised to 4b, a cube, b square, b cube, a b raised to 4, and b raised to 4. So their coefficients are these numbers. And this is the expansion of a plus b raised to 5. So from this I can write a plus b raised to 5 as a raised to 5 plus 5 a raised to 4b plus 10 a cube b square plus 10 a square b cube plus 5 ab raised to 4 and plus b raised to 5 last term, because we are expanding a plus b raised to 5. So here we have to put a equal to cos of theta and b equal to I sin theta while writing this. No need to keep any formula in mind. You can always use this. So cos theta plus I sin theta raised to 5. So this is equal to what? It is cos of 5 theta plus I sin 5 theta by De Moivre's theorem. Okay, I will start with that. Cos of 5 theta we want to find, but in this while doing this we are finding sin 5 theta also, and by De Moivre's theorem this is cos theta plus I sin theta raised to 5 because of De Moivre's theorem. So now we are going to expand this. We are going to a is cos theta and b is I sin theta. So a raised to 5. So cos raised to 5 theta plus cos raised to 4 theta I sin theta. What is the coefficient of this? Its coefficient is 5 written here. Plus next term is 10 a cube, that is cos cube theta I sin theta cube. Next again 10 cos square theta I sin theta square, sir. sorry I sin theta square. Okay, here it is cube. Okay,
What will be the next term? It is phi u cos theta I sin theta raised to what? 4. And the last term 4. is I sin theta raised to 5. Now here we want to write the terms of what? We have to use the value of I keep as it is, but when it is I square, it will be minus 1. What will be I cube? It is I square into I. Because of I square is minus 1, you can write this as minus I. What is I raised to 4? It is minus I into minus I. What is value of I square? 1. I square into I square, that is minus 1 into minus 1. It gives 1. We have to write till I raised to 5. I raised to 5 is I. While doing these powers, we have to write these things while doing putting these values here. So nextly, I'll write cos of 5 theta plus I sin 5 theta equal to cos raised to 5 theta plus I 5 is there 5 cos raised to 4 theta sin theta. This is the coefficient of I. Next is minus I square term. So minus 1 I will write 10 cos cube theta sin square theta. What is the next? It is I cube. I cube is minus I. Minus I, but coefficient is 10. So I'll write 10 first and then I cos square theta sin cube. What is the next term? It is a plus because I raised to 4 is plus. It is 5 cos theta I raised to 4, that is 1, and sin raised to 4 theta. Whenever whatever power of sin, same power will have I. So next I raised to 5 is I and sin raised to 5 theta. Now collect the coefficient of I, that is imaginary part separately and real part separately. So this I will take cos raised to 5 theta coefficient, non-coefficient. So that is purely real part. 10 cos cube theta sin square theta. Who is the next? This is plus 5 cos theta sin raised to 4 theta. So this is the real part plus I times imaginary part is 5 cos raised to 4 theta sin theta minus 10 cos square theta sin cube theta and plus sin raised to 5 theta. So you are writing this for cos of 5 theta plus I sin 5 theta. But by equality of this complex number, this cos 5 theta is nothing but the real part of this side and sin 5 theta is the imaginary part of that side. And that we want to prove, I think. Okay, it is correct. That we want to prove. You can go off. Okay, this is equal to, so this implies cos of 5 theta by comparing real and imaginary part, cos raised to 5 theta minus 10 cos cube theta sin square theta plus 5 cos theta sin raised to 4 theta. This we want to prove. So we have proved, while proving this, we already find the value of this sin 5 theta. What is sin 5 theta? It is 5 cos raised to 4 theta sin theta minus 10 cos square theta sin cube theta plus sin raised to 5 theta. Okay. Got it? By comparing the real and imaginary part of both sides. By comparing real and imaginary part of both sides. We are doing this. So we want to verify this is cos of 5 theta. Similarly, one can ask sin 5 theta also. So there are two problems in the one example. Okay, in the next example, it was asked. The next example, it was asked. We'll use above the example. So what is asked? Expand the sin 5 theta. Expand sin 5 theta in terms of powers of sin theta. In terms of powers of sin theta. Now you already found this. You have to procedure or do all the procedures as above. Use above problem. I'm not going to write all those things now. Once again, we have to consider a plus b raised to 5. A is cos theta, b is I sin theta. By De Moivre's theorem, cos of 5 theta plus I sin 5 theta is
cos of theta plus I sin theta raised to phi u, and we use that expansion, and finally you'll get these two terms, among which I will, by above problem, we have sin phi theta. We already calculated sin phi theta. So phi u cos raised to 4. So cos raised to 4 theta sin theta. And we want this expansion in terms of only sin. There should not be any cos terms, and you know the value of cos square is 1 minus sin square. So adjust the cos square theta there. I will get only sin power terms. And in here also, if you put sin square as 1 minus cos square, and here sin square means sin raised to 4, and put sin square as 1 minus cos square, there also will get expansions only in terms of cos, expansion only in terms of cos, that like that we get. So I am putting cos square theta equal to 1 minus sin square theta, and cos raised to 4 is cos square, it is one and the same, 1 minus sin square theta चा वर्ग. तोच 4 ला आपण 2 into 2 असं केलंय. तर 1 minus sin square theta काय येईल, 1 square minus twice ab plus b square. Okay, this is cos raised to 4 theta, and this is cos square theta that we have to put here. So sin phi theta is written as phi u cos raised to 4 theta. We are writing the value of cos raised to 4 theta. So let me write this value here. Okay. So phi u cos raised to 4 theta is 1 minus 2 sin square theta plus sin raised to 4 theta. This is cos raised to 4 theta. This is multiplied by sin theta. Now we'll get only sin terms because of cos square and cos raised to 4 you have put. What is cos square? 1 minus sin square and multiply by the sin square. And last term is it is just sin raised to 5 theta. And simplify it now. So it is 5 minus 10. Okay, we have to multiply by this sin theta also. We have to multiply by sin theta also. So 5 sin theta it is. I am multiplying from front, I am multiplying by 5 to this term and multiply by sin theta. So it is 5 multiplied by sin theta. What is the next term? 5 into 10. And sin square into sin, it is sin cube. In between, minus sin. Next is plus 5 sin raised to 5 theta. What about next? Minus 10, minus become plus 10. Okay, I have to write sin square also there. 1 is multiplied by sin square from back. And this 10 into sin square and into sin square is sin raised to 4, minus become plus. So 10 sin raised to 4 theta plus sin raised to 5 theta. And now same sin powers can be added. The same sin powers can be added. So who can be added? So this is sin 5 theta, sin 5 theta. Sin square is okay. No, sin square is occurs only at once. Sin raised to 4 at once. Okay. So I will start with sin highest power. 5 plus 1, 6 sin raised to 5 theta. Sin raised to 5 theta is common. 5 plus 1, 6. Next 4 power is only one terms, plus 10 sin raised to 4 theta. After 4, this is the third power, minus 10 sin cube theta. After third, this is the second power, so it is sin square theta. And after third, you write 5 sin theta. So this is the expansion of sin 5 theta in terms of what? Only sin and its powers. Expansion of sin theta only in only its powers. Okay. समजले का? इथं मात्र वरचं आहे तसं लिहायचं. वरचं आहे तसं लिहायचं. मी फक्त वरचं डबल आल्यामुळे डबल लिहिलेलं नाहीये, फक्त हे लक्षात घ्या ठिकाणी. आणखी एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला या ठिकाणी. करूयात आपण. प्रूव्ह दॅट. आता एक्सपान्शन मोठं आहे. sin 8 थीटा डिवायडेड बाय
साइन थिटाने भाग दिल्यानंतर 128 cos raised to 7 theta minus 192 cos raised to 5 theta plus 80 cos cube theta minus 8 cos theta. हे बघा आपण 8C0 8C1 हे कॅल्क्युलेट करून लिहू शकतो, पण पास्कल ट्रायंगल लिहिला तर ही सगळी कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला करायची गरज नाही या ठिकाणी. आता आधी साइन 8 थिटा काढायचा आणि साइन 8 थिटा काढल्यानंतर साइन थिटाने डिवाइड करायचं. एक एक साइनचा पॉवर कमी होईल आणि मग एक एक साइनचा पॉवर कमी झाला तर आता सगळे कॉस्टचे टर्म दिसतात ना या ठिकाणी राईट हँड साईडला सगळ्या कॉस्टचे टर्म दिसतात, म्हणजे नक्कीच साइन स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय ठेवलंय 1 मायनस कॉस स्क्वेअर, साइन रेस टू 4च्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर साइन रेस टू 6च्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर क्यूब, याप्रमाणे एक्सपांड करून आपल्याला त्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करायची. आधी साइन 8 थिटा फाय कॅल्क्युलेट करूयात आपण. फर्स्ट वी कॅल्क्युलेट साइन 8 थिटा. First we calculate sin 8 theta, but how will you calculate sin 8 theta? I will tell you. Sin is imaginary part always and cos is real part. So cos theta plus, okay, I have to start with cos of 8 theta plus I sin 8 theta, and on applying De Moivre's theorem here you get cos theta plus I sin theta, so that you will get only sin and cos powers. And we want to expand this. So how we are going to expand? Okay, I will use the combination formula 8C0 cos raised to 8 theta, 8C1 cos raised to 7 theta, B is I sin theta. आता कॉसचा 1 पॉवर डिक्रीज करायचं आणि साइनचा 1 पॉवर वाढवायचा. इथं I sin theta raised to 0 आपण 1 लिहिला समजायचं. हे इथं जो नंबर लिहितोय ना तो I sin theta चा पॉवर असेल आणि ह्या दोघांचा जो डिफरन्स असेल 8C0 या दोघांचा 8C1 यांचा डिफरन्स जो असेल तो कॉसचा पॉवर असेल, असं लक्षात ठेवा. What is the next term then? ओके, त्या टर्म्स मी परत लिहितो या ठिकाणी वाटल्यास. 8C0 cos raised to 8 theta I sin theta raised to 0. For understanding I am writing this A into B plus 8C1 cos raised to 7 theta I sin theta raised to 1 plus 8C2 cos raised to 6 theta I sin theta square plus 8C3 cos raised to 5 theta I sin theta raised to 3. 5 plus 3 is always 8. In that way we have to do. 8C4 cos power is 4, 8 minus 4 is 4, and this 4 you have to write sin powers. Not only sin, I is there as a B. 8C5 cos raised to 3, that is cos cube theta. And what is I? I have to put bracket there, I sin theta raised to 5. 8C6, 8 minus 6 is 2, so it is cos square theta, and B is I sin theta, so its power is 6. Next 8C1 cos theta I sin theta raised to 7, and the last term 8C8, याच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही, टोटल 9 टर्म्स येतील 8 असेल तर cos of theta raised to 0 I sin theta raised to 8. So this is the expansion of what? Cos of theta plus I sin theta raised to 8. You are writing this is equal to, that is cos of 8 theta plus I sin 8 theta by De Moivre's theorem. So either do combinations or keep the Pascal's triangle in mind. करता येईल पुढे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स. ओके, मी ते कोएफिशिएंट सांगतो तुम्हाला काय ते. आता कोएफिशिएंट्स लक्षावरती आपण 5 पर्यंत दिले होते. हा असतो a प्लस बी रेस टू 0 चा कोएफिशिएंट म्हणजे 1च. हा असतो a प्लस बी रेस टू 1 म्हणजे काय, a रेस टू 1 b रेस टू 1.
नेक्स्ट लाईनला असतो a प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेअर लाईक दॅट. या दोघांची बेरीज मध्ये लिहायची. असं करत करत आता मी सगळे पुढे लिहितो. हा पास्कल ट्रायंगल आहे. इथं जो फर्स्ट नंबर असतो ना तो त्याचा पॉवर आहे समजा a प्लस बी रेस टू 6. कारण NC1 आणि NCN-1 एकच टर्म आहेत. हा आणि हा टर्म सारखाच बघा. 1 हा आता a प्लस बी रेस टू 7 लिहितो आपण. 21 35 35 21 7 आणि 1 आणि हे जो आपल्याला लागत होता तो 1 8 21 आणि 7 28 35 आणि 21 किती 56 35 35 70 पुन्हा 56 then 28 and then 8 and okay. This is our required expansion of. जर तुम्ही याचे कोएफिशियंट्स पाहिले तर a चा हायेस्ट पॉवर लिहायचा, मग a चा पॉवर 1 ने डिक्रीज करायचा आणि b चा पॉवर इन्क्रीज करायचा. याप्रमाणे हे कोएफिशियंट्स येते. आता मला हे कॉम्बिनेशन काढायची गरज नाही. एवढे सगळे कॉम्बिनेशन्स कॅल्क्युलेट करायला मला वेळ लागला असता. आता हे टर्म्स मात्र या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवूयात. Okay, I will go further to write this. Okay, आपल्याला समोर दिसतंय ठीक आहे. So I am writing cos theta plus I sin theta raised to 8 directly. So it is cos raised to 8 theta. First term coefficient is 1. Now next term is काय हे plus. Next term काय cos चा पॉवर 1 ने कमी करतोय आपण आणि I sin theta चा पॉवर 1 ने वाढवतोय. आता मी इथं पॉवर लिहूनच लिहितो आणि त्याचं कोएफिशियंट काय 8. त्याच्या पुढच्याचं कोएफिशियंट आहे 28 cos raised to 6 theta I square sin square theta. त्याच्या पुढचा नंबर आहे 56 cos raised to 5 theta I cube sin cube theta. त्याच्या पुढचा नंबर आहे 70 cos raised to 4 theta I raised to 4 sin raised to 4 theta. त्याच्या पुढचा कोण आहे 56. आता इथं cos चा पॉवर काय येईल cos cube theta I raised to 5 sin raised to 5 theta. नेक्स्ट कोण आहे आता 56 नंतर 28 cos चा स्क्वेअर आणि I raised to what I raised to 6 sin raised to 6. Next 8 cos theta I raised to 7 multiply by sin raised to 7 theta, and last is I raised to 8 sin raised to 8 theta. So while doing this we have to write I square equal to -1, I cube equal to minus I raised to 4 equal to 1, I raised to 5 is I raised to 6 is, what is I raised to 6? It is -1. What is I raised to 7? Minus I. And who is I raised to 8? I raised to 8 is +1. I raised to 4 into I raised to 4. So like these values we have to put and then separate real and imaginary part. आणि नंतर तुम्हाला या टर्मला काय करायचंय डिवाइड कशाने करायचंय sin 8 theta डिवाइड करायचंय. कंपेअर केल्यानंतर आताच नाही. आता पुढे या टर्म्स आता हे आकडे लक्षात ठेवा 1 8 28 इथे लिहू मी काय कोएफिशियंट्स आहेत ते 1 8 28 28 नंतर कोण आहे 56 70 56 28 8 and 1 आले ना सर्व. ठीक आहे. आता हे लिहिताना आणि आय चे पॉवर मी त्या ठिकाणी डायरेक्ट पुट करतो. वरती खालवर नको करत बसायला इथं. cos theta plus I sin theta raised to 8. We are writing this as cos raised to 8 theta I sin theta raised to 0 is 1 plus I into 8 cos raised to 7 theta sin theta. मी इकडे I चे टर्म लिहितो आणि इकडे नॉन I चे टर्म लिहितो म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल काय ते. पुढची टर्म काय असेल आता हा इथं I आला त्याच्या पुढची टर्म काय येईल सांगा बरं. ही sin स्क्वेअर म्हणजे I स्क्वेअर येते म्हणजे -1 येईल. -28 8 नंतर -28 cos raised to 6 theta sin square theta.
याच्या पुढे काय येईल मायनस आय बिकॉज आय क्यूब इज मायनस आय मल्टिप्लाय बाय 56 ही 56 घेतो मी आणि कॉसचा पॉवर 5 झाला तर साईनचा पॉवर काय असेल 3 म्हणजे ज्यावेळेस साईनचे ऑड पॉवर असतील ना त्यावेळेस आय किंवा मायनस आय देईल आणि ज्यावेळेस साईनचे पॉवर इव्हन असतील त्यावेळेस 1 आणि मायनस 1 येईल आता इथं मायनस आला तर तो प्लस देईल नेक्स्ट 70 कॉस रेस टू 5 थिटा साइन रेस टू 4 थिटा म्हणजे आय रेस टू 4 आपण +1 लिहिला इथेही मायनस आला तर इथेही प्लस येईल 70 नंतर कोण आहे 56 कॉस रेस टू इथं 4 लिहावं लागेल मला ना कॉसचा पॉवर कमी केला आहे मी कॉस रेस टू 3 थिटा साइन रेस टू 5 थिटा आय रेस टू 5 इज आय व्हॉट नेक्स्ट आता ते मायनस येईल 56 नंतर -28 cos square theta sin raised to 6 theta I raised to 6 is -1 इथे मायनस येईल -8 ह्या 28 नंतर -8 आणि I लिहितो या ठिकाणी cos theta sin raised to 7 theta and who is the next term total 9 terms will there if these are 4 terms and now next term is what I raised to 8 I raised to 8 is +1 and sin 8 sin theta raised to 8 so this part is हा कोण आहे cos of 8 theta आहे आणि इथून I कॉमन काढला तर तो कोण आहे sin of 8 theta आहे या ठिकाणी लिहितो मी परत ओके आय एम रायटिंग रियल पार्ट cos raised to 8 theta -28 cos raised to 6 theta sin square theta plus 70 cos raised to 4 theta sin raised to 4 theta -28 cos square theta sin raised to 6 theta plus sin raised to 8 theta. So this is the real part plus I times 8 cos raised to 7 theta sin theta. I common काढला -56 cos raised to 5 theta sin cube theta plus I common काढला 56 cos cube theta sin raised to 5 theta. What next? -8 I common काढला cos theta sin raised to 7 theta. So on comparing here we'll get sin 8 theta. इथं कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला sin 8 theta मिळतं इथं कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला sin 8 theta या ठिकाणी मिळतं okay I am writing on comparing both sides we don't will write on comparing real and imaginary part on comparing both sides we get cos of 8 theta विचारला नाही तरी काढला आपण तो ऑटोमॅटिक निघतोच आहे okay I'll write the sin square theta so this is cos of 8 theta and what is sin 8 theta the coefficient of I right hand side is sin 8 theta this and left hand side is sin 8 theta so on comparing these two complex number equally if and only real and imaginary part matches so right hand side of this equation is cos of 8 theta plus I sin 8 theta so cos of 8 theta has to be real part of right hand side and sin of 8 theta has to be imaginary part of left hand the right hand side so left hand side is sin 8 theta and right hand side I am writing cos raised to 7 theta sin theta -56 cos raised to 5 theta sin cube theta plus 56 cos cube theta sin raised to 5 theta -8 cos theta sin raised to 7 theta. So this is sin 8 theta. But we want to prove that value of sin of what? Sin 8 theta upon sin theta. Okay. So I'm writing, now I'm considering the left hand side. It is sin 8 theta upon
sin theta. Okay. So 8 cos raised to 7 theta sin theta. I am separating the terms, each term divided by sin theta minus 56 cos raised to 5 theta sin cube theta upon sin theta plus 56 cos cube theta sin raised to 5 theta upon sin theta minus 8 cos theta sin raised to 7 theta upon sin theta. So these are 1, 2, 3, 4 terms. So here sin theta will get cancelled. So it is 8 cos raised to 7 theta minus 56 cos raised to 5 theta into sin square theta. Sin cube upon sin is sin square. So here you will get 2. So sin square theta divided by sin theta is sin square, sin cube theta divided by sin theta is sin square theta plus 56. Here sin raised to 5 divided by sin theta kail. Sin raised to 5 theta upon sin theta, it is sin raised to 4 theta. sin raised to 4 theta minus 8 last term kail cos theta into sin raised to 6 theta. आणि आता 6 प्रूव्ह theta. प्रूव्ह दॅट करत असताना आरएसला एक साईन नाहीये, म्हणजे साईनच्या जागेवर तुम्हाला काय ठेवायचं आहे, कॉस ठेवायचं आहे. पण ते स्क्वेअरच्या भाषेत असावं. आता डिवाइड केल्यामुळे सगळे काय आले, इवन पॉवर्स आले. तर आता हा आला साइन 8 थीटा अपॉन साइन थीटा. तर इथं आपल्याला पुट करायचं आहे साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर, म्हणजे साइन दिसणार नाही. आणि साइन रेज टू 4 थीटा काय पुट करायचं आहे, साइन स्क्वेअर थीटा स्क्वेअर म्हणजे 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटाचा वर्ग. तो काय येईल, 1 मायनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा. हा ए मायनस बी चा वर्ग आहे. आणि पुढचं साइन रेज टू 6 थीटा आपण काय ठेवणार, आपल्याला माहिती आहे साइन स्क्वेअर थीटा हा 1 मायनस कॉस स्क्वेअर आहे, तेवढंच आपण वापर करणार या ठिकाणी, दुसरा आपण काय करू शकत नाही. तर याचा क्यूब काढायचा. याचा क्यूब काय येईल, ए क्यूब मायनस 3, आता ए मायनस बी ना अल्टरनेट, मायनस 3 ए स्क्वेअर बी. हा ए आहे आणि हा बी आहे, ए मायनस बी क्यूब लिहितो आपण, मायनस 3 ए बी स्क्वेअर. सो मायनस 3 ए इज 1 and b square means cos square is cos raised to 4 theta plus 3 a square b plus 3 a square b. ओके, बरोबर आहे काय, ए बी स्क्वेअर. इथं ऍक्च्युअली ही टर्म आधी लिहायची होती, ही नंतर. ठीक आहे, कोएफिशियंट बरोबर आले. इथं बी स्क्वेअर लिहिलाय आणि इथं बी लिहिलाय आणि ए स्क्वेअर लिहिलाय, त्यामुळं इथं बहुतेक प्लस येईल आणि इथं मायनस येईल. ठीक, इथं प्लस येईल आणि पलीकडे मायनस येईल त्याप्रमाणे. आणि शेवटी बी क्यूब म्हणजे काय, मायनस. ओके, मी एक्सपान्शन मी काय करतो, ए प्लस बी क्यूब आधी लिहितो खाली, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. फॉरगेट अबाउट दिस. आता ए प्लस मायनस बी क्यूब असं लिहितो आपण ना, ए क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वेअर प्लस 3 ए स्क्वेअर बी plus b cube. So what is this? It is a cube plus 3ab square minus b square is plus b square minus 3a square b and minus b cube. Okay, like this. So a is 1 and b is cos square theta. So 1 minus cos square theta cube, I am writing this. 1 minus cos square theta cube is what? 1 cube plus 3a is 1, b is cos square. So cos square it is cos raised to 4 theta minus 3 cos square theta minus cos raised to 6 theta. So we have to put all those values here. या व्हॅल्यूज आपल्याला पुट करायचे तिथे. आता हे करता येईल का तुम्हाला पुढे, या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट करायच्या. इथे साइन रेज टू 4 या ठिकाणी आणि साइन रेज टू 6 या ठिकाणी. Okay, I will do here. Wait, I will write.
and further simplification you have to do. When I share this as a PDF, you are requested to verify the right hand side and left hand side are same. Okay, I'll erase this also. Mark your attendance. So this is equal to 8 cos raised to 7 theta minus 56 cos raised to 5 theta. Sin square is 1 minus cos square, because we want expression only in terms of cos. There are only cos powers, plus 56 cos raised to 4 theta and sin square theta upon 1 minus cos square theta square, and minus 8 cos theta 1 minus cos square. Sin square is 1 minus cos square raised to what? 3. So you have put sin square theta as 1 minus cos square theta. That's it. Sin raised to 4, you write it as sin square theta square, and sin raised to 6 theta, you write it as sin square theta raised to 3. One and the same. Now further we have to expand and multiply it. Further we have to expand and multiply it. After simplifications, we get required result. What we want to prove after simplification, we want to prove that it is 128 cos raised to 7 theta minus 192 cos raised to 5 theta plus 80 cos cube theta minus 8 cos theta. So this is going to equal to left hand side, and hence prove. Hence it is proved. तर अशा प्रकारे आपण remaining students mark your attendance. In this way, we did this. We completed this. Okay, we can stop here now. Remaining students mark your attendance. Once recording stop, attendance will not be marked. Okay, join your next class. I'm ending this meeting here.